Hi everyone, today we will start the subject Advanced Accounting 1 and we will learn the topic royalty accounts. So in the royalty accounts include meaning, nature of royalty, difference between royalty and rent, minimum rent, short workings, recovers and lapse of short workings, then journal entries and ledger accounts in the books of landlord. Now question arises, what is mean by royalty? A royalty is a periodical payment based on output or sale required to be paid by one person to another in consideration of some special rights acquired, for example, right to manufacture an article under patents or right to publish books under copyright. To publish a book under a copyright or manufacture an article under patent, royalties arise with the agreement between two parties. One is the owner of the asset, other is the person who acquired the right of using and its pay royalty. The person who makes the payment to the owner or acquire rights from owner of using such asset is called as lessee, and the owner of such asset is called as lessor or landlord. To understand the concept of royalty, we take one example. Here, two person, Mr. A and Mr. B. Suppose Mr. A have one JCB and he is the owner of that JCB. Okay, so JCB is the asset, and Mr. B who takes the JCB on lease. Okay, and he will pay to the Mr. A some amount. That amount is called as royalty. Okay, the A is the owner of the asset and B is the user of the asset. Okay, and for the using of such asset, B will pay to the A some amount. That amount is called as royalty. Okay, so here is the lease agreement between A and B, and B will pay to the A some amount. That amount is called royalty, and A will provide to the B the rights of that asset. Okay, so the right of asset for the 1 year, 2 year, whatever the case may be. To understand the concept well, we will take one another example. Here is Mr. Sham is the author, and he wrote the book and took the copyright of that book. Okay, so he has to publish the book in the market. So who will publish the book? Of course the author, sorry, publisher. Okay, so here is the publisher, Prashant publisher. He will print and binding that book and publish in the market. Okay, so Prashant publisher will not publish the book without taking rights from Mr. Shyam. Okay, so publisher what will do? He will take copyrights or the rights to publish the book in the market from Mr. Shyam or the owner of that asset. Here copyrights mean the asset we know already. Copyright is intangible asset. So when we took the copyright of book, another person cannot use without taking permissions yours. Okay, so here Mr. Prashant publisher will take rights to publish in the market, and then will publish in the market. Okay, तर ह्या ठिकाणी जे मिस्टर श्यामने जे कष्ट केलेले आहेत, बुक लिहिलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्यांनी कॉपीराईट्स घेतलेले आहेत, बरोबर, तर त्याला मोबदला मिळाला पाहिजे. म्हणून Prashant publisher will pay to the Mr. Sham some amount. That amount is called as royalty. Okay, the Mr. Sham is the owner of asset, and Prashant publisher is the user of that asset. Here asset is copyright. Okay, and this copyright will use Prashant publisher. Okay, so Prashant publisher will pay Mr. Sham for using this asset. Okay, so he will pay Mr. Sham, and the payment is called royalty. Okay, and Mr. Sham is owner of the asset, and Prashant is the user of the asset. So here we have seen that the owner of the asset is the lessor, and the user of such asset lessee, and for the using of such asset the lessee will pay to the lessor some amount. That amount is called as royalty, and the lessor or landlord or the owner will give the rights of using such asset to the user or lessee. Okay,
So the royalty will paid on the basis of output or on the basis of सेल. ओके. सो ह्या ठिकाणी काय होणार आहे की किती आउटपुट आपलं होईल त्या बेसिसवरती जी रॉयल्टी आहे पेड केली जाते आणि किती सेल होईल त्या बेसिसवरती पेड केली जाते. ह्या दोन्हीपैकी कोणत्या पण पद्धतीने रॉयल्टी पेड केली जाते. ओके. तर ॲज पर द ॲग्रीमेंट it may be depend on output of that product or sales of that product. Okay. So we will take example here. If the royalty is depend on output, then if there is rupees 10 per ton, and if output is 100 ton, then the royalty will be 100 into 10. कारण 10 रुपये पर टन आहे. जर आउटपुटनुसार जर रॉयल्टी द्यायची असेल तर 10 रुपये पर टन असेल. ह्या ठिकाणी जे एक म्हणजे आउटपुट जर त्या ठिकाणी 100 टनचं आउटपुट मिळालेलं आहे तर मग 100 into 10 1000 रुपीज विल बी रॉयल्टी. अँड सेकंड केसमध्ये काय होणार आहे की इन केस royalty on the basis of sale. Okay, so rupees 5 per book if there is a book, and the rupees 5 per book, एक बुक सेल झाल्यानंतर 5 रुपये जर असं ठरलेलं असेल आणि जर इन केस द सेल्स ऑफ द बुक्स 1000, then the royalty will be 1000 into 5 rupees, 5000 will be royalty. So the royalty will pay on the two basis. First is output and the secondly sales. Okay. So the boost is depend on sale basis or the some mines etc. on the basis of output. Okay. देन कधी कधी काय होतं की रॉयल्टी आपल्याला पेड करायची असते. या ठिकाणी आपण बघितलं की ₹5 पर बुक आपण दिलेलं आहे आणि जर 1000चं बुक सेल झाले तर आपण 1000 into 5 म्हणजे 5000 रुपये आपल्याला रॉयल्टी द्यावी लागते. ओके. तर प्रशांत पब्लिशर मिस्टर श्यामला ती रॉयल्टी देईल. परंतु कधी कधी काय होतं की जर पब्लिशरने ते बुक पब्लिश केलं नाही किंवा त्याने जे सेलच केलं नाही, सेलच व्यवस्थित नाही झाला तर काय होणार आहे मिस्टर श्याम किंवा जो ऑथर आहे त्याला लॉस होतो. कारण त्याने कष्ट करून जे बुक लिहिलेलं असतं त्याची जर अमाऊंट मिळत नाही किंवा व्यवस्थित रिटर्न मिळत नाही तर त्याचा लॉस होतो. त्यामुळं त्याच्या मनात ती भीती असते. ह्या केसमध्ये लीज ॲग्रीमेंटमध्ये एक प्रोव्हिजन असते की मिनिमम अमाऊंट ठरवलेली असते की फॉर एक्झाम्पल मिनिमम अमाऊंट म्हणजे सेलवरती डिपेंड असते अमाऊंट रॉयल्टी. आपण या ठिकाणी बघितलं की एक बुक सेल झालं तर 5 रुपये पेड करायचे, तर 1000 सेल झाल्यानंतर 1000 गुणिले 5 बरोबर 5000 पेड करायचे आहे. परंतु कधी कधी काय होतं की सेल झालाच नाही, मग ह्या केसमध्ये जो ऑथर आहे त्याला लॉस होऊ शकतो. त्यामुळं मिनिमम रेंट ठरवलं जातं म्हणजे सेल झाला किंवा नाही झाला तर मिनिमम अमाऊंट ती द्यावी लागते. ओके. जर मिनिमम अमाऊंटपेक्षा रॉयल्टी जास्त झाली तर मग जी जास्तची अमाऊंट आहे ती द्यायची. परंतु जर सेल झालाच नाही किंवा खूप लॉस जर झाला असेल तर जी मिनिमम अमाऊंट ठरवलेली असते तर ती द्यावी लागते. तर मिनिमम अमाऊंट डिसाइडेड इज कॉल्ड फिक्स रेंट, डेड रेंट or minimum rent. For example, here we will take ₹4000. Okay, so 4000 is the minimum rent decided to the agreement. Okay, so ह्या ठिकाणी आपण 5 रुपये पर बुक घेतलेला आहे आणि ह्या ठिकाणी 1000 सेल झालेला आहे बुकचा, तर 1000 into 5 5000 झालेलं आहे. त्यामुळे मिनिमम रेंट किती ठरलेलं आहे 4000 आणि या ठिकाणी ॲक्च्युअल जे रॉयल्टी किती झाली 5000. या केसमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही की जी रॉयल्टी आहे ती जास्त आहे. ओके. परंतु जर सपोज बुकचं सेल 500 बुक सेल झालेलं आहे ऑनरी 500. ओके. आणि एका बुकबद्दल आपल्याला 5 रुपये मिळतात. 500 into 5 2500 हे 2500 आणि द मिनिमम रेंट किती ठरलेलं आहे 4000 means the royalty less than the minimum rent, then the publisher has or the user has to pay ₹4000 because the minimum rent decided in the agreement. Okay, म्हणजे 4000 पेक्षा कमी अमाऊंट पेड केली जाऊ शकत नाही कारण ती मिनिमम रेंट ठरवलेली आहे. तर जो
युजर आहे तर त्याला मिनिमम 4,000 रुपये मिस्टर श्यामला पेड करावे लागतीलच. मग तो सेल झाला किंवा नाही झाला, जो मिनिमम रेंट ठरलेला असेल तो पेड करायचा असतो. तर ही महत्त्वाची टर्म आहे की मिनिमम रेंट जेव्हा आपण ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम बघू त्यावेळेस ते आपल्याला. For understand well, we will take some example here. Okay, so here is a air column, then sales, then actual rent, then minimum rent, then short working, deficiency, recoupment, in recover, and paid amount. Okay, so while we will solve the actual practical problem, this will be the format for calculating the royalty. Okay, so we in the 2017 the sales we will take, for example, 1000, then 2018 for example 500, and 2019 we will take 1500, sorry, here 19. Okay, and we will take example, for example, rupees 5 per sale. Okay, on the basis of sale, royalty will be paid on the basis of sale. तर या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल घेतो की रॉयल्टी विल पे ऑन द बेसिस ऑफ सेल अँड ₹5 पर आयटम, म्हणजे एक आयटम सेल झाल्यानंतर आपण ₹5 पेड करणार आहोत. ह्या ठिकाणी जे सेल्स दिलेले आहेत ते आपण इन आयटम्समध्ये दिलेले आहेत. ओके, तर ह्या ठिकाणी 2017 1000 आयटम्स सोल्ड, देन 2018 500 सोल्ड, अँड 2019 1500 सोल्ड. ओके, so actual rent here we will calculate by 1000 into 5000, then 500 into 5 2500, and 1500 into 5 7500. सो ओके, तर आउटपुट जे आहे सेल 1 युनिट सोल्ड झाल्यानंतर आपल्याला ₹5 मिळणार आहे. तर या ठिकाणी 1000 सेल झालेलं आहे, तर आपल्याला 1000 इंटू 5000, देन 500 इंटू 5 2500, आणि 1500 युनिट सेल झालेले आहेत, तर 1500 इंटू 5 7500. तर ह्या पद्धतीने ॲक्च्युअल रेंट आपल्याला मिळालेलं आहे. सपोज इन द ॲग्रीमेंट the rent, fixed rent decided. Okay, we already discussed what is fixed rent or minimum rent. So we discussed the minimum rate 4000. So this remain same for every year because it is minimum rent decided in the agreement. Okay, so the lessee have to pay to the lessor minimum rent, at least minimum rent. Okay, so here actual rent 5000 and minimum rent 4000, it is decided in the agreement. So this amount is large, so here is no any problem. So the paid amount will be 5000. Okay, there is no deficiency, recoupment or recovery. ज्यावेळेस मिनिमम रेंटपेक्षा ॲक्च्युअल रेंट जास्त असते त्यावेळेस प्रॉब्लेम नसतो. डायरेक्टली जो ॲक्च्युअल रेंट असेल तोच आपण या ठिकाणी पेड करतो, मग त्या ठिकाणी डिफिशियन्सी नसते, रिकूपमेंट नसते. ही कन्सेप्ट आपण पुढे क्लिअर करूया की ज्यावेळेस मिनिमम रेंटपेक्षा ॲक्च्युअल रेंट कमी असतो त्यावेळेस डिफिशियन्सी असते. ओके, तर ह्या ठिकाणी मिनिमम रेंट 4000 ठरवलेलं आहे आणि 1000 युनिट सोल्ड झालेले आहे, त्याच्यामुळे ₹5000 त्याचे होतात. त्यामुळे ही अमाऊंट जास्त आहे, त्यामुळं आपण ही जी अमाऊंट आहे ती पेडच्या ठिकाणी आपण घेतो. ओके, तर ह्या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करतो त्यावेळेस पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की हे जे दोन कॉलम आहेत ॲक्च्युअल रेंट आणि मिनिमम रेंट, यापैकी जी अमाऊंट जास्त असते ती अमाऊंट आपल्याला पेड करायची असते. ओके, तर या ठिकाणी आपल्याला ॲक्च्युअल अमाऊंट ही जास्त आहे 5000, सो दिस विल बी पेड. देन इन सेकंड इयर
the sales 500 units, then 500 into 5 2500, and minimum rent decided 4000. Here is a problem. Okay, minimum rent decide केलेला आहे 4000 आणि actual rent येत आहे 2500. so the actual rent is less than minimum rent. मग आपल्याला 4000 तर पेड करायचे होते, परंतु जे ॲक्च्युअल रेट झालेलं आहे 2500. सो हिअर इज डेफिशियन्सी. ओके, सो rupees 1500 deficiency here. See here 4000 and actual 2500. ओके, तर 1500 रुपये हे कमी आलेले आहेत. मग अशा केसमध्ये आपण जो डेफिशियन्सी जो कॉलम आहे त्यामध्ये आपण 1500 हे द्यायचे आहेत. ओके, अँड मग पेमेंट कोणतं करायचं आहे, तर पेमेंट आपण जी जास्त अमाऊंट आहे, ओके, या ठिकाणी मिनिमम दोन्हीपैकी 2500 अँड 4000, तर ही जी जास्तीची जी अमाऊंट आहे 4000, तर ही आपण पेड करणार आहोत. ओके, या ठिकाणी 4000 पेड करणार आहोत. Okay, so next in 2019 the sales 1500 units and 1500 into 5 rupees, actual rent 7500. So here the actual rent is more than minimum rent. Minimum rent 4000 डिसाइड केलेला आहे आणि त्यापेक्षा ॲक्च्युअल रेंट जास्त आहे. ओके, ह्या ठिकाणी जास्त आहे तर आपण जी जास्त जी अमाऊंट आहे ती पेड करत असतो. बट in case in previous year there is deficiency, previous year or त्याच्या अगोदरची कोणती पण तारीख असेल तर त्यावेळी जर डेफिशियन्सी असेल तर जो लेसी आहे तर त्या लेसीला ती डेफिशियन्सी नेक्स्ट इयर्समध्ये रिकवर करण्याचा राईट्स असतो. ॲज पर द ॲग्रीमेंट द राईट्स टू रिकवर देअर deficiency. So here 7500 is the more amount. Okay, and minimum rent rupees 4000. So here is 4 5 6 7 जास्त अमाऊंट आहे. ओके, सो डेफिशियन्सी जी आहे 1500 ती रिकवर करू शकतो या ठिकाणी. तर रिकवर तोच कॉलम या ठिकाणी आहे रिकूपमेंट. रिकूपमेंट इट मीन्स द रिकव्हरी ऑफ डेफिशियन्सी. सो हिअर मिनिमम रेंटपेक्षा ॲक्च्युअल रेंट जास्त आहे, त्यामुळे ह्या ठिकाणी जो लॉस झालेला आहे डेफिशियन्सी पहिल्या वर्षी तो लॉस रिकवर करण्याचा राईट नेक्स्ट इयरमध्ये असतो. नेक्स्ट इयरमध्ये जो लेसी आहे तर तो रिकवर करू शकतो. या ठिकाणी 1500 रुपये आपण रिकवर करू शकतो नेक्स्ट इयरमध्ये. 7500. ओके, सो द पेमेंट विल based on 7500 minus 1500. okay, 7500 minus 1500 rupees 6000. actual paid amount 6000. so आणखी लक्ष द्या की फर्स्ट इयरमध्ये 1000 सेल झाला, 1000 into 5 5000, actual rent and minimum rent was decided 4000. so this is the big amount or this is more than minimum rent, then there is no problem, we will pay this amount. okay, so while calculating we will this amount actual rent plus deficiency, actual rent plus deficiency means this column plus this column. okay, so here is 5000 plus deficiency, there is no deficiency, so 5000 plus deficiency 5000. okay, or second year 2018 output is 500, then 500 into 5 2500. okay, the actual rent 2500 and minimum rent decided 4000. so there is deficiency 1500 कारण मिनिमम रेंट पेक्षा कमी आहे त्यामुळे 1500 रुपये डेफिशियन्सी आहे. then for actual payment how this amount plus this amount, actual rent plus deficiency 2500 plus 1500 4000. okay, and in last year 2019 the our actual sales आहेत 1500 into 5 7500. okay, so there is surplus. मिनिमम रेंट डिसाइडेड 4000 अँड हिअर इज 7500. म्हणजे या ठिकाणी सरप्लस आहे, या ठिकाणी डिफिशियन्सी होती, या ठिकाणी सरप्लस आहे. ज्या वेळी जर सरप्लस असेल तर सरप्लस आल्यानंतर
जो अगोदरच्या वर्षीचा जो डिफिशियन्सी आहे ते आपण रिकवर करू शकतो, म्हणजे जो लेसी आहे तो रिकवर करू शकतो ॲज पर द ॲग्रीमेंट. सो या केसमध्ये काय होणार आहे की 7,500 म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला सरप्लस आहे, 4,000पेक्षा जास्त अमाऊंट आहे. ओके, सो 3,500 जास्त अमाऊंट आहे म्हणजे सरप्लस आहे, तर तो आपण जी अगोदरच्या वर्षीची डेफिशियन्सी आहे ती रिकवर करू शकतो. म्हणून या ठिकाणी आपण रिकूपमेंट, इट मीन्स रिकव्हरी, तर रिकूपमेंट कॉलममध्ये 1,500 दिले. मग आपण काय करतो की 7 ॲक्च्युअल रेंट प्लस डेफिशियन्सी और मायनस रिकूपमेंट. ओके, so 7,500 plus this column there is no amount. 7,500 plus this amount minus this amount. The 7,500 minus 1,500, actual paid amount 6,000. Okay, so okay, while calculating, what we will do, actual rent plus deficiency minus recoupment then paid amount. हा जो फॉर्मॅट आहे तो लक्षात ठेवा. या ठिकाणी पण आपण तेच केलं की ॲक्च्युअल अमाऊंट प्लस डेफिशियन्सी मायनस रिकूपमेंट देन पेड अमाऊंट. तर या ठिकाणी ॲक्च्युअल अमाऊंट आहे, डेफिशियन्सी काही नाही, रिकूपमेंट काही नाही, त्यामुळं ॲक्च्युअल अमाऊंट. सेकंड केसमध्ये ॲक्च्युअल अमाऊंट 2,500 प्लस डेफिशियन्सी 1,500, 2,500 plus 1,500, 4,000, minus recoupment, there is no minus amount, so 4,000. Then in the third case 7,500 plus deficiency, there is no deficiency, minus recoupment 7,500 minus 1,500 is equal to 6,000. तर ह्या पद्धतीने ॲक्च्युअल जी पेड अमाऊंट ती येते. So in the next lecture we will see the journal entries and then the actual practical problems on the royalty accounts. Okay, so thank you.